Hii ni program ya 99.47 kumeneti masatakula kufufuza nkhani zochitika nda Malawi kulikonse kumene hali 99.47. Ndipo interview hii acheza naye lero pa Zodiak makamaka lero pa 11 October 2024. Zakatangale zimakwera kunena kuti ku judiciary kapena kuti kumabwalo kuli katangale koma kuda kupanga katangale ndi ndani timangozikamba masamba mongodumpha ndi apapa nkhani ikuyambidwa ndi kuchita kuloza kuti katangale akuchitika apa nkhani isina ndisede kuti ndi mwina kusintha kwake kumene kukondi kunena zona ine ndinamaliza school ku Chancellor College 2015 nitamaliza 2015 ndinayamba kumapita ku Chichi prison fa ndimakhala ku Blantyre ya Munthuni ndipo ku Chichi prison iko namba kumana ndi anthu amene amakhala kuti akuyankha milandu yawo yosiyana komanso ena amene amangidwa kale ndi namba kumva nkhani imene zimakhalira and nthawi zambiri ndinaona unena kuti anthu ambiri amene ali kundende mwina nkhani zawo sizinayende bwino komanso ena sakuyenera kukhala kundende ndi kutengera kupanga milandu imene ya upandu zinandithandiza kuti ndiziona zinthu zimene zimakhala zolakwika ndi ndakhala ndi the last 8 years ngati lawyer oyimira anthu ndakhala ndikuyimira nkhani zosiyana zambiri zimene ndakhala ndikuonapo komano kumalawi kunoko tikaonanso fine sindimakhala mwandekhayi ndimaona kuti dziko likuyenda bwanji ndaona unena kuti kamene tonse timatha kuona unena kuti moyo wathu ngati amalawi chimene chimavuta kuti tizipita patsogolo chachikulu ndikatangale chimene chikulepheresa kuti dziko lipite patsogolo ndikatangale ndi mwina tikucheza ndifotokoza bwino kuti katangale ndotani ndipo ali magulu ayi fatika makamba za katangale anthu amangoona ngati amene anthu agawirana ndalama koma pali katangale wamkulu wina amene akuchitika amene ali onena kuti kumpasa munthu kusapanga zinthu sayendesa zinthu zimene zikuyenera kuyenda chifukwa cha munthu dzina lake kuti amene ndi ndani komanso mwina kungomuona munthu kuti munthu ndikumuziwa kaya ni m'bale wako kaya munthu ndionena ndi waneba lamulo osalilola kuti ligwire ntchito chifukwa cha mmene ukumuziwira munthu mwina ife ngati maloya timayang'anizana kuti chifukwa uyu ndi loya kaya tikakhala azaka zofanana amene nayi ku skulu osapanga so izizi zikuchitika magawo osiyana sikukotikoka si profession yanga yokha ya maloya ma-engineer, ma-accountants tikayang'ana ma-procurement officers kuli katangale wantu agalu koma ine ndikufuna ndikambe zimene zikukhuza kumene ndimagwira ntchito kubungwe la malawyers kapena kuti ku court kumene ineyo ngati lawyer ndimatha kupita kukayimira anthu tikamakamba za makoti tikamakamba za maloya ndi nthambi ina ya boma tajati mati judiciary legislature ndi executive ine mukuona kuti zimene mukuziona zikuchitika ku judiciary zikukhudza bwanji moyo wa anthu specifically moyo wa anthu ovutika mukayelekeza ndi anthu amene mwina sovutika funso ndilabwino kwambiri chifukwa kuyendesa kwa dziko lathu timayenda mu democracy kuma democracy kuti iyende pamafunika kuti malamulo azisatidwa kuti malamulo azisatidwa pamafunika makhoti amene akuyendesa zinthu mwachilungamo pamene chilungamo chikukanika ku khoti malamulo sosatani kuti sagwira ntchito timanena kuti chikhalidwe chosasatira malamulo kapena lawlessness prevails and pamene lawlessness ikupanga prevail democracy just sikhala democracy ndamvapo anthu kunena kuti democracy situkula development imalephereka chifukwa choti pali democracy maufulu achuluka izi anthu amangokamba sanalingalire bwino anthu akalingalira bwino atazifufuzaona kunena kuti kumalawi kunoko democracy ikukanika chifukwa choti ifeyo sitikupanga practice democracy and chimene ikukanika chifukwa choti sitikusatira malamulo zinthu zimene zimachitika ku court zimapwetekesa anthu osauka nthawi zambiri chifukwa nichi ngati kumalawi kunoko kuti anthu abwere azapange zamalonda osiyana for people to come to invest in this country ine aziwe kunena kuti kodi tikapita kumene kumakhoti ake tikapezako chilungamo kodi malamulo amagwiritsidwa ntchito
ngati atapeza zimene sizili bwino sangabwere kuzapanga invest. Ichi ndimozi chimenenso mwina chatilepheresa kuno ku Malawi kuti anthu abwere azapanga investment. China nchonena kuti mukayang'ana ku Malawi kunoko mukayang'ana court imene ikuyendera komanso chilungamo makamaka ku criminal justice system ku nthambi yomwe imaona za milandu ya upandu muona unena kuti delay kapena kuti kuchedwa kwa milandu kumakhala kuchedwa komweko, koma kwa anthu osauka kumakhala kuwapweteka anthu osauka. Kuchedwa kwa anthu olemera kumakhala kuwapanga benefit anthu olemera. Tikatambasulanso pamene muona unena kuti ngati olemera wapalamula nkhani yake ngoyamba sitani kodi sitha alandira belo azikankhira nkhani jaingozizira. Akakhala munthu osauka alowa muujeni muja amanga apolisi akamusiya ku prison ampanga hodi kumene kuja kwa zaka samasula nkhani yake sikuyenda. So muona kuti delay yomweyo kwa anthu olemera ikuwachitira bwino nkhani zawo akapalamula sakulandira any repercussions, choncho sizikupereka chiopsezo kapena kuti sikupasa chilimbikiso chifukwa choti anthu azisatira malamulo chifukwa anthu they get away with crimes, serious crimes. Komano munthu osauka milandu somwina yokuti mwina yaying'ono koma apeza kuti ayiwalidwa ku ndende. Titha kupereka ma example ambirimbiri. Please. Choyambirira tinene pano tikayang'ana mwachisanzo nkhani ya Mr. Mkhiyo mene nayendera iyi nkhani yonena kuti tonse tikuiziwa bwino andi munthu anapeza kuti wasowa mziko muno kusowa kumeneku nkonena kuti suti zinangochitika pali anthu amene ali ndi mphamvu amene anaonetsa kuti apange choncho. Ndipereka chisanzo mufotokoze bwinobwino pamene mukanena kuti pali anthu ena amene ali ndi mphamvu amene anachititsa zimenezo. Mukuthandiza inu ndi lawyer, si munthu ngati mene ndili ine. Ndili munthu amene mumatsata bwino za malamulo ndipo mukutsata bwino nkhani mukudziwa ma repercussions onena nkhani imene mwina siyoona. Ndikufuna kuti mufotokoze kuti amene akutionera pano amvetse kuti chikumachitika kuseriko ndi chiyani, kuti chilungamo chisamaoneke monga mmene mufotokoze. Monga mwane nene ndi lawyer komanso inuyo ndi anthu ankhani mundi udindo ofufuza zimene zizi. So ine ndikayamba nkhani inu ndi udindo wanu kuti mukatambasule kodi Amkhiyo anatuluka bwanji ziko muno, kodi panali nkhani imene makambidwa ya forex wiki imene Amkhiyo zimene zozo ndizoona. Koma for purposes of this interview chifukwa kuti ine ndikufunsani inuyo mafunso then ndifuna kuti mundipatse inuyo manswer zimene ife ngati ngachite after this interview izozo ndizina. Ineyo ndikufuna kunena kuti musakhale ndi ulesi atola nkhani. Ineyo ntchito yanga mundisiye ndizipanga za malamulo, ineyo muzipanga zofufuza. Koma ine mukandifuna kuti ndizipanga za malamulo kenakonso ndizifufuza nkhani ndikuti pamenepo inu ntchito yanu mukanika. Ineyo ngati lawyer ndikamba kwambiri za malamulo koma nditha kukuponyerani kankhani ineyo nkhaniyo muyifufuze. Amkhiyo mmene anachokera mziko muno ndizodabwisa kuti anachoka bwanji munthu kuti amayankha milandu. Nkhaniyo ikusala pang'ono kuti chigamulo chituluke, anapeza kuti munthu wasowa. Koma mwino Amkhiyo tiasiya apo. Susu, Mr. Susu, Luke, nthawi imene nayi ndikuphunzitsa ku Sakuwerenga anapalamula milandu yomwe anazuza ana. Anapeza kuti munthu uja anathawa kupita ku Zambia. Ife tinapanga advocacy yathu ndi mosogozedwa ndi clinic ya Child Rights Clinic ku Sakuwerenga mpaka zinapeza kuti munthu uja wagwidwa ku Zambia nkubwera naye kuno. Atakhala waniye mmene anatulukira zinalinso zooneka kunena kuti anthu akumutulusa munthu uyi, zinthu zisizinaende mmene zimayenera kuyendera, mafailo amene anayenderesedwera. So izizi ndi mwachisanzo zimene tingapereke kwa ku delay yomwe imachitika pa milandu ndi cholinga chimene kumapeto kwake imapindulira anthu ochita bwino pamene amene ali mayina. Tikayang'ana nkhani ya anthu osauka panopa timakamba pompano amene atakhala tikambapo pa nkhani ya anthu amene amakhala ku ndende kwa nthawi yambiri yayitali mangodikira milandu yawo. So zisanzo zambirimbiri ineyo nditayamba kumene kuyimira anthu nayimirapo mdala wina amene anakhala ku ndende 10 years. Nthawi imeneyo mu 2014 nampeza kuyamba kuyamba milandu yake 2015 imene apanga graduate. So munthu amene nthawi zambiri anthu amene Yamada anthu amene
zida kuti aphamu amayifufuza afufuze ndithu mwa chuchuchu chifukwa chilango chake chimakhala chachani kodi cha pamwamba amene chonyonga choti munthu akanyongedwe. So umapeza kuti pali anthu ambirimbiri amene milandu yawo amati akamangidwa kuti iyambe milandu yawo imatha kutenga zaka zitatu zaka 5 ena amene zaka 10. pompano timakamba nkhani ya Wilson Barnett Big, munthu amene wakhala kundele anamangidwa 2007 or 2009 and chimangidweni chilango chake chatuluka 24. That's ridiculous. That's unheard of. That is injustice. There's no justice that you can talk about in that context. Koma kuti muyangane munthu simungapereke chisanzo cha munthu olemera amene angakhala ali mundende kwa zaka zonse. So zikuoneka kunena kuti chilungamo chikumatengera kunena kuti kodi munthu ndi chani, munthu andi kwanisa kupeza lawyer wapa yekha kapena tikudalira maloya ali goeda amene amatha kupeza kuti ntchito ndiyochuluka mwina alibe kuthekera kunena kuti apereke chidwi pa nkhani imodzi ya munthu imodzi fama mafailo achulukira. Ndikakutsatani bwino mmene mukufotokozera nkhani komanso ndikaona zimene mukumalemba mu social media zokhudza the justice delivery system. One would almost get the impression we are in a situation yofunika mwina a drastic overhaul of the system. Well, how would you sum up the gravity of the situation panova? So it's huge because of the impact of corruption on the delivery of justice, and it's huge because of course the lack of accountability of the judiciary. It's huge because of the lack of even an oath or the aspect of the judiciary even trying to fight corruption. The judiciary has not shown an attempt to try to fight corruption. All they are saying, yes, corruption happens, but they are not doing anything to fight. Now, what was your expectation? Well, how would you give a feel of what you would have expected the judiciary to do that would have demonstrated that the judiciary, in your view, is fighting corruption? In my experience, the people that are corrupt in the judiciary are not more than 10%. The majority of judges, magistrates, and we should not forget staff, the supporting staff, because they are also a critical aspect of the judiciary. Some corruption happens down there. The majority of them are doing amazing work. They are saving the majority of Malawians, and they deliver justice as it should be delivered. And I should say, as I continue to make this point, that sometimes as a human being, when you have not succeeded in a matter, you are more inclined to say chilungamo sichinaende apa, chifukwa tu waluza. Pali ma situations like that alipo amene anthu ena amatha kunena kuti apa chinda chinyengo chifukwa kuti angoluza nkhani yanuyi mwaluza sizinakuyendereni mukuyena kuvomereza, and we need to accept that. But there are also instances where there's a clear indication that zinthu sizinayendesedwe bwino ababa ajaji aendesa zinthu mwanseri mozemba kuonesesa kunena kuti nkhani sikuti yaweruzidwa ababa ukayang'ana malamulo zimene akunena ukayang'ana mafacts nkhani imene anthu akukambirana amene akukanganawo ndi zimene wapanga decide judge kuchita kuona kuti iyayi. So ndifuna kuti ndipange clarify apo pamakhala nthawi zina kuti judge wamva nkhani and walakwisa popanga interpret chiyango decision yake, he has made a wrong decision, he or she has made a wrong decision. That is fine, judge. That's why we have appeals. Right. That's why you have the magistrate court. That's why you have a high court. Right. That's why you have a Supreme Court. But there are other instances where it's not that the judge has made a mistake. Basically, the judge has decided unjustly, and those are situations where corruption is seen. So in terms of what the judiciary should be doing, or I expect the judiciary to be doing, right. This Chief Justice of the judiciary, the Chief Justice of this country, is a chairperson of the Judicial Commission service, and he has the powers to sit on complaints that people have made and to investigate, and as well as to find out what has happened and to discipline judicial officers, to hold judicial officers accountable. And you think that's not happening? That is not happening. Right.
It's not that I know that that's not happening. The second point I can make, I'll give an example of magistrates being arrested for being suspected to have indulged in corruption. I have practiced the law for 8 years now. I've never heard of a judge being arrested. I just see a magistrate and clerks and supporting staff. Are we saying that judges do not participate in corruption? Are judges pious? Actually, I'm of the different view. In fact, judges are more corrupt. You are saying that it's not possible for judges not to indulge in corruption. It is possible for judges not to indulge in corruption. But what I'm saying is that the judiciary of Malawi has got judges that are indulging in corruption, and we need to act as a nation. We should have acted actually. And we know that there have been complaints to the Judicial Service Commission. There have been complaints to the Judicial Service Commission from individuals, from institutions, and these are not secrets. There is documentation, there's a record. If what I'm saying is not true, the Chief Justice can dispute. The registrar of the High Court and Supreme Court, who is the spokesman, or the PR of the judiciary, can come out and say, we have never received any complaint. They should come out on record. And then, since studying this issue, I've gotten in a lot of information on what is transpiring in terms of complaints in regards to judges, magistrates. Now, you are a full member of the Malawi Law Society. Thank you. Why have these matters not been discussed in the MLS? And why is it that you wishes to come out so scathingly alone and in public and the social media, to be specific? So first of all, in regards to me, I think that as Alexius Kamangia, I have a responsibility to ensure that where I see injustice happening, I should act. And that's a responsibility that you have as well. Each and every Malawian, each and every individual, when you see injustice, you have a responsibility to act in ensuring that that injustice ends. Your question is with regard to Malawi Law Society. Why hasn't Malawi Law Society acted? I would first of all say... The first question is, have these matters ever been tabled with the Malawi Law Society? They have. And what has been the outcome? That's where I'm going. In fact, we had a committee that was investigating corruption or corrupt practices within the judiciary. In terms of Malawi Law Society, when they when they had a committee that was investigating, we had a annual general meeting that we do as lawyers. All of us come together, and it was a time for this committee to account to what they have found. And what we transpired was that we received complaints. I'll ask you dipena tiziyankhula kobe ndithu kachichewa so that ena mwa amene akutioneranso amene mwina sangathe kumva bwino Chingerezi amve nkhani imeneyi yokhudzana ndi bungwe la Malawi Law Society. Ndikuona kuti nkhani yofunika kwambiri chifukwa inu mukulemba zinthu zanu pa social media. Ife tikudabwa, ife amene tikuona ndife kuti ngati lawyer ndinu member wa Malawi Law Society. Ndi chifukwa chani nkhani zimene Nchifanya nkhani zimenezi sisi napite ku Judicial Service Commission zimene zinakhazikitsidwa na mabungwe kuti aziyang'ana zinthu za mtundu umene. Ndeni mayankha pajabu mlandidula koma poti mwanena kuti tisiphatikiza chiyankhulochi. Malawi Law Society yadandaula kangapo ndipo yang'amala pamaso pa CJ. And Malawi Law Society imang'amala opportunity iliyonse imene ingapeze. Nditakumbukira bwino chaka chatha pamene timatsegulira chaka cha judicial calendar. President Malawi Law Society ampaka anakambapo za kuti pakwenya kukhala accountability ya majani kodi ya majaji and judicial officers in general. Chaka chomwe chinonso mene timatsegulira ampaka so akhawokamba zomwezi anazaperekaso chisanzo cha Judicial Service Commission Act kapena kuti malamulo onesesa unena kuti anthu amene akugwira ntchito ku makhoti ali ndi order atha kuwafusa kuti apa mwayendesa bwanji zinthu zikakhala kuti sizinaende bwino azipita pena pake kuti akayankhe milandu ndithu azipitisidwa pa bwalo. Ndemuona unena kuti kuyambira for about a year pakhala pali kukambidwa Malawi Law Society yakhala yenda
madera osiyana ku Blantyre ku Lilongwe ku Mzuzu kufunsa anthu zokhuza lamulo limene kuti unanena kuti Judicial Service Commission yomwe akuipanga chair Chief Justice ikukanika si kutithandiza ikulephera kuwapanga hold accountable ma judges ndeti tani tiye tipange lamulo lomwe likuyenera kunena kuti lionesese kuti majajiwa azikhala accountable. Izizi akhala kupanga ama society ntchito ina imene imafuna kukambapo corruption ina ndi imene kuchitika ku judiciary ni majaji amene akulandira ndalama akulandira allowance akuyendera zimagalimoto zikulu koma sakulemba chigamulo. They don't write judgments, you know. This is a corruption because they are receiving salary when they are not doing the work. They are not delivering. They are not delivering. Right. Yes, we should understand that delivery of judges is not just about judgment. It's also the hearing of those cases. But at the end of the day, when you hear the case has to end. And we have judges that have even been promoted to go to the Supreme Court, leaving judgments that they had, of cases that they had heard at the High Court. But my judge, I mean, banga promoti kupita kubwalo lomaliza pamapeto panipeni pama lamulo tikamaina kuti kumene ungakangamale munthu kamene ungakalire ungakadandaule zinthu zisayende bwino kumene kuti Supreme Court amene akupita ku Supreme Court kapena kwatu panga promote kupita ku Supreme Court asanamalize milandu imene anaimva kuchani kodi ku high court idu ndi form of corruption. Chifukwa chani kodi ngati anthu adandaula pa court nkhani ndikungokhalira milandu yawo mpaka na anthu kumamwalira mpaka na anthu akoti akuthandizira kulimbikisa kuti chilungamo chisaoneke malawi muno chifukwa cha zimenezi. Ndipo corruption ikuchokera ponena kuti chifukwa chani anthu amene akulandirabe masalary yawo anthu mpaka nawo apanga retire. Judges are retiring with outstanding judgments, and these things sikuti ningokamba za mkhamba kama kupuma panchito asanamalize ndikulandira ndithu mpaka na package ya pension kuti munthu agwira ntchito sanga amalandira kuti munthu agwira ntchito kumuthokoza kulandira koma munthu anthu akudandaula peza chani kuti za chilungamo chake pali makesi ambiri kuti ndiyambe kuzikamba. Inuyo mwanena kuti mwakhala mu system imene for about 8 years tsopano mukayima mkhoti majaji akamapereka zifukwa zake zimene zigamulo zimachedwera amati ndi chani kapena zifukwa zimene ine mukuzidziwa zimene zimatha kuchedwetsa zigamulo mwina zaka 5 zaka 10. Choyambirira nchonena kuti this is a self-created problem. Choyambirira nchimenecho tisazambaisi mavuto ambiri amene akuchitika mu judiciary ndi ochita kuwapanga create ulesi mu judiciary mu ulesi and ulesi ukupitirira chifukwa chinazo kuti palibe komwe itanidwe kuti kodi inu mupangira njizi aliyense akati ayankhulira independence of the judiciary anthu akati ayankhulira ife tili independent kodi independence yo imangoenda payokha independence imaenda limodzi ndi accountability. The accountability of the judiciary goes in line together with accountability. Independence of the judiciary cannot exist without accountability. Now chimene chimachitika nchonena kuti makoti akakhala kunena kuti kapena anthu ogwira ntchito ku court akakhala kunena kuti palibe amene akumuona kuti ndikalakwisa ndikayankha wawo amakhala tu basi free range angopanga zimene akufuna. Pali zambiri zimene sitingazikwanise kuziyankha koma ndi zambiri zoyipa zimene zikuchitika komano tikambaso zoyipa kuti anthu akanika kugwira ntchito china nchonena kuti anthu aja amakhala ndi ntchito yambiri ndi tikamakambaso za mavuto awa vuto limene akamba mwina ikupanga contribute 60 or 70%. Komanso tiye tiaone anthu amene akugwira ntchito ku judiciary kuti pali ka 30% kamene kakupangisa kuti zimene zichedwa. Choyambirira ndi ndalama. Anthu sikumapalira ndalama zimene akufuna kuti zinthu zigwire. So izi vuto ndi boma komanso anthu otithandiza amene angatithandize mu system. Chachiwiri kuti wene akwalipira zimene akufuna kapena tialipire ngati dziko zimene tingakwanitse kwalipira. So mene ni makamba za ndalamazi msini makamba za salary yawo ndi makamba kweni za ndalama zowathandizira kugwira ntchito mapepala makoti zina zosiyana zimene zimathandiza koti aja agwire. I think mwathamangira ku malipiro awo chifukwa pompana amamenyanso nkhondo ya malipiro awo and ndalama zawo zakwera kwambiri and amalaya kuyang'ana
fa Malawi akuona unena kodi Malawi kunoko kwajagwera majaji okha kwajagwera mamagistrate so Malawi sopusa Malawi akuona zimenezi komano nimafuna kukamba kunena kuti judiciary imafunika kunena kuti zithandizidwa zipasidwa thandizo mukabwera kuti Lilongwe kunoko kuti mupite ku court mutha kuona ngati kuti ndi mandada tapena bagi kapena ka primary school kulibe po court lolongosoka makamaka court la civil ndi la criminal mwina amake a commercial court anayesesako ani malo a decent court timayenera malo olemekezeka komano tikuyenera kunena kuti a judiciary tapase chithandizo koma ineyonso ndi nkhawa mene ndalama zomwe zimapita ku judiciary zimayendesedwera ineyo mweti iye zimene ndayiunika judiciary ichi ndipo nditayiona nditayitambasula ndaona kunena kuti chilungamo chambiri kapena anthu amene amakadandaula kumene uja ambiri amakadandaula ku magistrate court laling'ono ndiye tikayang'ana funding imene imapita ku judiciary tikuyenera titambasule kuti funding iyi of the 100 kwacha ndalama pa 100 kwacha iliyonse ndalama zimene zimapita ku magistrate ndi zingati zakuti ndalama zimene zimapita ku high court ndi zingati ndalama zimene zimapita ku supreme court ndi zingati ndikuona ngati tiziona kuti kumene kukuchitika justice yambiri kamene amene akupanga deliver zambiri kumene kukuzipitanso chani chithandizo chambiri kumene kuli ntchito yayikulu ndikuine ndikunena izi chifukwa mwina mamagistrate osangayankhule amaopa koma ine ndikuona ngati kunena kuti mamagistrate ndi amene amafunika thandizo lambiri koma ku judiciary kukapita thandizo limangothera ku supreme likezeka sala ku supreme ngozimabwerano ku high court komano ku magistrate kuzimayewalidwa mwachitsanzo ma high court judges my Supreme Court judges drive very fancy cars, big cars, gazellas, you know, magalimoto opuma amatero amalawi, okumwa mafuta, you know. Kumano my magistrate, my resident magistrate, my senior resident magistrate are not entitled to sabasidwa galimoto. Pamene iwo ndanthu amene akugwira mwina 60% of the donkey work. Amene akugwira ntchito yayikulu kuposa so kufadi milandu yambiri kumalawi kunoko anthu amayima paokha. For alibe kuthekera koyimira maloya izi zimapangisa kuti milandu yambiri ikavedwa ku magistrate kuti anthu akhale opanda kuthekera kupanga appeal so nkhani zambiri zimathera kuchani kodi ku magistrate court ndiye pankhani ya chithandizoyi tikuyeneranso kuti tione kuti chithandizo chambiri chikuyenera kupita kuti so ndakamba za ulesi wa majaji kupanda kwa malamulo owapanga account amajaji kuti akhale accountable and then chomalizira nchonera kuti tikuyeneranso kuwapasa support yokwanira and support sikuti ni masala okha komano zipangizo zoyenera kugwira kuno ntchito mwachitsanzo ma research assistants maiko ena majaji amakhala ndi anthu owapangira research owafufuzira za malamulo kuti malamulo azikuyenda bwanji chonena kuti azilemba zigamulo mwachangu. Talk about accountability. I'll take you back a little. Munalemba status yanu masiku angapo apitao. Let me read this verbatim. You were saying the moment of reckoning has arrived, and I am vigilant to gain all the ground in getting the judiciary accountable for the first time in Malawi. You're using the words "for the first time." What reckoning? How do you hope to get the judiciary to account for what you claim is going on? Wananga muli hapa nkhani imene tukamba hapa yokhuza zinthu zomwe sizikuyenda muno ku judiciary inayamba kukambidwa mwina ndisanabadwe ineyo koma sinaonepo bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani nde chimene ndimathangauza pa post imene nayika pa sambalanchezo first samayiwala kuti Facebook ndi sambalanchezo mwina timayiwala zimenezo ndi sambalanchezo limene ndithu zina timaponya zocheza kuma zoona kapena zocheza zimakazabala za zoona ndichonera kuti pa nthawi inoyo tukamba nkhani so kupata kuti pali zambiri zimene zikuchitika zonyasa pata kuti anthu ambiri angapo ndinakamba za 10% kuti ine mukuona mwanga ndimaona ngati ku judiciary kuja 90% good people koma 10% ndi anthu oyipa amene akubera Malawi akusokoneza komano anthu oyipa 10% yo amapanga zambiri they control the system a lot so zimaoneka ngati kuti everyone ku judiciary kuja ndikosokonekera nde panopa ni moment of reckoning for Malawi komanso ine pano ndifuna ndidabe kuti anthu judiciary amayopa chani ndipo manthawa ndi chani why have we created a fear over judiciary
or judicial officers chifukwa iwowa ndi antchito a Malawi, majaji akuyenera kutumikira a Malawi. Chifukwa chani anthu timaopa kunena soti tikunena kuti tianyazise anthu kapena tianyoze, koma tinene zinthu mmene zili. Vuto la ku Malawi kuno sindikudziwa kuti zimene zinayamba nthawi yakamuzu chifukwa ine mmene kamuzu amalamulira I wasn't there, koma palika kachikhalidwe konena kuti ukayankhula chilungamo kapena ukazuzula ndiye kuti wanyoza, you are being disrespectful. Criticizing and saying the truth should never be seen as disrespecting, and if we start doing that, holding people accountable, we'll start realizing that these people, the power that we say they have, it's power that we have given them. You know, but those that I am saying that I've spoken to are saying, well, we agree almost entirely with what Mr. Gamongi entirely you say? Almost entirely. Okay. We agree with what he says. But we think that being firm is not the same as being rude. We think that arrogance may not be the same as being assertive. Yes. What would you say to that? I think they are being timid, and they are being those lawyers are being they're being unfair to, not to me. I don't care what they say about me. They're being fair to Malawians, because you would have asked. I'll ask them for you. The lawyers that are saying that I'm arrogant and that are saying I'm being disrespectful, in the ways that they do their things, the advocacy that they are doing, the complaints that they are doing, or the procedures they follow, what have they achieved? What have they done to improve the judiciary? Nothing. So these are people that love the status quo, and that message or those intonations come from the beneficiaries of the corrupt system, of the system that is not working for Malawians. And the ena balantwena kuti ndi maloya inde kumapauka sangaganize bwinobwino koma amatengera kuti kodi wayankhula ndani akayankhula wina wake amene iwo amamulemekeza ndi kuti that's the ultimate truth. But listen to this. Yes. There's something interesting coming from the same people. They are saying Woody, the system, the judicial system, suppose protects its own, and that there could be reprisals for doing what you are doing. They are saying lawyer we not majaji brothers. It's a club. So you offend one, and then you are assured that you have also offended the others. Many. Perhaps Alexius may not have taken this particular approach. Was there another way of dealing with this other than the one that was unsuccessful, that they're saying that they've employed, they've tried to employ? So I'm telling those lawyers and Malawians, the path that I've taken. Do you agree that it's like a brotherhood? I agree and disagree. I agree in the context that the way things have happened over the years, how the judiciary has not been accountable, despite, as I indicated earlier on, it's not the majority of judges that are corrupt. It's a minority of judges that are corrupt. And the fact that the people that are corrupt, despite being few, have continued to terrorize Malawians. We're being terrorized, you know. We're being robbed by these judges, by these majesties, by these judicial officers. The fact that we have allowed for years this to happen, we can say that there's brotherhood, where when you criticize one judge, all the judges feel like you have criticized all of them. But I can tell you that whatever they're saying is not true. Samba lake la pa Facebook ndipo lero Zodiak anachiona kuti chofunika kuti acheze naye afotokoze zinthu zina